of the late Honorable Muhammad Ssegirinya, rest in eternal peace. Let's take a moment of silence because embeera gye tulimu is a trying moment. Kimala kubanga ndabidde ddala omusajja agenze najjako seppeewo ndo okulaba nga ojjeko seppeewo omusajja wange Ssegirinya okituuka ku Ssegirinya respect and in all aspect maximum respect. Yes. And I'm touched, I'm inspired, and I'm humbled. And I know God is ever fair. Time may not look fair, but God is ever fair. Okay, ladies and gentlemen, feel welcome to the Mighty Access. Ngabulijo, Thursday, it's a media roundtable. Olunako olwaleero, feel welcome today. Happy New Year still. Olunako ng'olwaleero, usual suspect, your TV and radio guy, Brandon Shaff, wali mu kizimbe. Sanyusa kulaba ssebo. Nze sanyusa kulaba kuba tuli mu mawulire ga Yes, nnaku. on the other side, sorry. Ekisinga okubeera ekirungi nti obulamu bulamu. Yes. Naye nga okwesanyukirako tetwandyerabidde mu moments nga zino eno naye tulina okuweereza Abannayuganda. So we say nti buli kimu Mukama Katonda bw'atyo bw'aba asazeewo, bw'atyo bw'aba ageze, era ffe tugamba nti nno ffe abasigaddewo abalamu kubeera nga tetuyigira ku ebyo abannaffe oba oliawo bye bakoze ne batatuukiriza okubeera nga tetubetalinga obulamu bwaffe. Waliwo abantu abasinga ba philosophers bagamba nti ebintu ebisinga mu bulamu si gwe oba okitandise, but buli w'okikola waba wagamba nti ne gundi yali akikoze naye ono asukkulumye kw'oli oba ono kigaanye. So kitegeeza nti no, we live by history and we work within okubeera nga tetumakinga something better, okubeera nga tetusetinga ebintu ebirala. So Mukama mulungi nti ffe tukyassa kubanga nange nandibadde wano ng'akayimba omanyi producer Bripe akubye akayimba ako ekibadde mu bwongo bwange is what I went through ku Saturday when I had an accident ng'emmotoka yange yabisa omupiira papa nga buli kimu kibadde okay, everything was smooth, we had a good time. Ngenda ku mukolo emmotoka neyekyanga kati nentunulira everything nengamba so within a minute osobola okuvaawo. So ndowooza nange nandibadde wano nga wakati yandinjogeddeko Munnakyaggwe. So Munnabuddu sikuza kyaggwe. No, reality is nti osobeera nange wano the next minute ne bagamba nti kino kyapeni. Banaye, there is nothing like gwe omanye okugamba nti kyatiba gukoze man. So I think today kasoka tulabike nti tuwongira because Ssegirinya may his soul rest in eternal peace. Olunaku olwaleero naye otunuulira abadde ajagolinga outsides entertainment abadde munnaffe mu political wing naye abadde playing very well. Naye ndowooza from a humble beginning because from the first time I get to hear about Ssegirinya ndowooza twabanga ku simu yalinga ku simu ng'akuba essimu ku radio. By then that was 2000 around 2008 2007. Yes. Awo ngakyali mu high school. Make you want to listen to the radio because of somebody who's going to call and sound funny, but he's on point. He's one person nze kyobanyina ndamba ndenda kugamba ngenda ku interjecting but give the devil credit where it is due. Gwe ate buli kimu n'ekibi kye tulabye ddala nga kino tekisaanidde kuba ne mugamba Katonda yasaze maama bw'atwala omuntu nga w'amaanyi nga muladde adde talina gendamu obubudde mugambe sitaani akoze omulimu gwe Katonda mumuteekeko omutuukirivu. Sitaani talina buyinza ku nsi eno era talina kyasobola. It is God. Manyi kiri bwe kiti kankubuulire mukama waffe wano Apostle bw'agamba nti
Sani nkwadde sheeyo gikole okitegeera bw'ovumirako abantu tekyeza nti no mukamaawo tasobola kujja obwakuleka n'osigala nga wooli it does not mean nti no tategedde nti okoze ensobi but akuwa another chance ogamba nti no let the boy be kati ate awo kyani endala ejja kulowooza ensobi intentionally kubanga nange ndi muntu I make decisions nesitaani has power to make decisions mukamaawo never sees that kubanga tamanya kiraba bulabi ng'okikoze okitegedde kati ne Katonda abeerawo ne position eri n'agamba nti no okay Sani akoze ABCD but I think it's high time fuse eyo enjogundi oyo mujjeemu gweno tonfunye bulungi kati yatuwa era yatujjawo gwe bw'obeera nga oli presenter ku show ng'eno n'okola ensobi ensobi bw'ogikola nga ggwe it has to be accounted on you not as a brand PTM esazeewo Satan talina buyinza ku bulamu there is no way we bwange can start giving credit to Satan nze Satan talina buyinza Katonda Sitani naye bw'atwa the Bible says it ababi bwe the Bible bagenda says it nti tugamba n'ebirungi Mukama yageze Boss. kubanga yayagala ababi baguleki naye abalungi bagenda mugambe Sitani talina buyinza mu bulamu bwaffe ne Bible states it clearly nti no Katonda ye Alpha and what Omega era yatuwa yatujjako era ye ayagala abalungi naye ne babeera mu bwakabaka bwe okitegedde kakati ababi n'abagulira okumanya nti mubi munnaabwe asigadde ku nsi nti ensi tegenda kukungula mu ngeri bweti so kitegeeza okugamba nti no even in this entertainment sector malayika eyasinga okubeera n'obuganze wa Katonda yamukola ekisobyo n'agiwa kye yali esaanidde oza malayika yali tayagala kubeera mu ggulu essaawa za kakati gw'otwalanga Setaani ate gwe oyagala muwa nga tutunaba kudda ku mulamwa kampisewo kano bayibuli egamba abaana ba Katonda bagenda okuŋŋaana ne Setaani yajjiramu abamanyi ebyawandiikibwa mukimanyi ekyo kyenjogedde so in the midst where you think the only holy people seated guess what the evil is just right there and guess what where there is light there is darkness bali bogera ku Jobu tofaayo Jobu Setaani yamusaba lwatu the world was beginning a procreation Adam ne Eva bazaala abaana babiri Cain ne Abel wulira bazaala abaana babiri Cain ne Abel eyawa ebintu ebyali worth it okitegedde yasigala oli n'amutemula oza Katonda yali talaba nti noono mwana we oli gwatemula wabawo ebintu bye tulina okuyigirako nga ensi okay away from the biblical teachings mbadde nsaba obadde weerabidde nti noono Pastor Brandon ono apaso musajja mbadde nsaba in your briefness Sally njagala kutandikirawo how can you define Ssegirinya ng'embeera gy'obadde omulabiramu and what are some of the things that maybe byakozeeko what we are not seeing from our expected leaders waliwo betulonda nga basoma ebitabo balina degrees balina buli kimu but they have failed like to do work that they are meant to do I would say just ndikanagamba nti omusajja tugambe Ssegirinya keep the mantle keep it going, keep fighting. The fire burning, keep fighting. But in that was an analogy. He brought it was more like a figurative speech. He was trying to tell us, yes, I'm going to pass, but keep the fire burning. Don't say, Ssegirinya, rest in peace. That means whatever goal you're fighting for, whatever you were looking forward to achieve, don't let it cease. Rest in peace. That means so let us keep the fire burning. And what was he? He was a truthful guy. He sticked on the word that he spoke at the first beginning. Humbled by the environment he lives in, the country he's living in. So to me, he's a hero. To me, is somebody to look out for. And I would, if Katonda yasazeewo kino kibeere bwe kiti ng'omu bw'ayinza okulowooza nti era singa naali badde nsaba singa kyali kisoboka abo abasajja baali badde babakolako nga abazungu abo balina ebifo monuments balina zi galleries mwe batereka ebintu oba nga bono tuyina emu eri awo Kyambogo bagiyitaani eri Kitante rather
museum. Those are the people we had to look up to, and we try to emulate that spirit, that energy of never give up, and that energy of trying at whatever circumstance. Bifanana batia gas wafunyo msajja abadde mungi nnyo. Abadde anyumya ku pale mgoyinzo kitwalanga joke. Yes, it sounds a little fun, like it's a joke, but it's facts. It's facts. So he's one person to look up to. He's one person to say, thank God I was born in Uganda, where people can really fight for their rights regardless of the circumstance they have to face. That is what I would learn from him. Era singa abakulembeze nga nadala mu kibiina ky'abadde avaamu bafunayo ekijukizo kye bamuteekako. In fact, singa Katonda yagadde n'abeerawo twalisabye eti singa Bobby aba afuze inshallah yalibadde oyo mwana yabaddako, because he had the heart of the people. From Kawempe, from the ghetto, kusomba mazzi, kutunda ku kkubo chakala oyo musajja yeewerera. Yeewerera. Omanyi kye bayita okwewerera. I don't know gwe gy'oli eyo. You may be ofunyeko support of Ambazade, but if you ever hustle it out, you have to survive rent and do what, feed your stomach and maybe some other people, but at the same time spare some money to push yourself for school. Man, you are a hero. So to me, he's a hero. It's somebody that all Ugandans should look up to. Bakope, resilience, determination. Ate nabo abantu bebatu ne Katonda bayagala. Abantu abasinga ebiseera ebisinga they say nti abantu bagala nnyo omufu. I don't know. A narrative. It was today early morning today. Njakuwa example like basose ne babika. Yeah, ne twaba official statements nga zivudde from various platforms. But along the in between the time ningenzo kulaba posting, it is twisted the other way around. Nti omusajja mune functions za organs zimu ze okuyambako abana Uganda abatulaba. This is a school of thought n'okubeera nga ate tubayambako in most cases. Ssegirinya Muhammad tabadde a day-to-day human being nga omuntu mu stature eya government. Ono MP, member of parliament, so ne family ye ne webanga ebadde ne ku deathbed n'amala n'ava mulamu bw'ensi eno. Munnange family ye si ye mubika, the state ye mubika. In this kind of way, the parliament of Uganda with its head, who is the speaker, yalina okumubika. So munnange eddwaliro lyabadde terimanyi the procedure. Era kyovano ababadde mu entertainment group nagezaako kukibalaga, but people didn't add up okutegeera. So mama ye bwe bamugambye, she could not hold it. Okitegeera, of course, like any other person. So nakola ki, na passing on the information. Kati information we yatambudde with akavuyo konna with everybody's anticipation, hopes eziri waggulu n'eziri wansi, the somber minds, which we have the situations on nabo ne bakola ki, ne ba releasinga, ne ba postinga. Kyovola bantino, they had to call the superintendent ow'eddwaliro okuddamu okureviewinga akole statement. Official one. Si superintendent, because she's the acting superintendent right now, Walubaga Hospital. I think eyaliko ayina we yalaga. Okitegeera. So kati ye akyali mu kuyiga. Akyali mu kutegeera bintu. Wabula ate bo abasawo ababadde in position ne kumulwadde. Bo bagambye mama because they felt kati yaliwo. Yes. But then they forgot. Nchono, member of parliament. Member of parliament, era kyovana mbunesaaza kakati, the corps eri taken over oba eri mu mikono gya parliament. Okitegeera nti no ne bwadde mulwadde, parliament was taking over buli kimu because ono muntu ki wa government. So kyovana bwe yamaze okunyonyola n'agamba abantu nti is in a critical condition, is what, brain dead, okitegeera, not until the official statement bwe yafulumye. Era bw'otunira official statement eyo banyonyodde condolences to the Parliament of Uganda, the Speaker, Deputy Speaker,
then members of parliament, and the family came last. Kitegeeza kinti ono omuntu mwe mwamuzaala yes ne mumuwe eggwanga, so abadde asavinga the nation under the parliament. So parliament speaker yakola ki yabika era gwe basoose okubikira. Kati bwe bamubikidde, that's when she read out the confirmation. Era parliament kwe kusituka ne paying respect. Era mujjukira nti no parliament yadde egenda mu session. This was their first sitting eya 2025. Speaker emboozi wezatensi mwalabye ne ba MPs nga bamuleetera amasimba mulaga kino kye tuwulira kye kituufu kiki, she could not say it out paka bwe yatuse n'agamba leader of opposition go and confirm. Naye nga nenuupa owedde ina rapid express kubanga ojja kujja organizing ogundi kyengezaako okunnyonnyola kyengezaako bannyonnyola si kusaaga is a protocol. It's a protocol. Byogezaako okunnyonnyola era you've seen how many tweets and how many exposts ze bapostinze. Bobi Wine yennyini yapostinze almost 2 nga zonna atuuka n'akomawo na reverting ate ku kyeyadde asoose okuteekayo, not until bwe yakuleetedde anti source eyo, that's the mother, it is very okay. Yes. Maama ye yakuwadde, but maama kyenkunnyonnyola maama mu position eno si yabikira eggwanga ku muntu wadde nga yamuzaala. Awo tugenda ssulawo. Nedda Brandon kiri bwe kiti. Matter of the fact nti omuntu akoze eki afudde. Oba bibedde official. Brandon, protocol observed tetukiganye naye muna Uganda yabadde aga kutegeera omubaka mulamu bamulye bakole batya. No. Kati wano, let me tell you, I've ever seen a scenario whereby I was there at the last burial of Chala, late Honorable Cecilia Ogwal. Yeah? None of FDC yaga taking over. Okitegeera FDC yaga taking over, but in Ghana state nayo it was almost the same case. Nenga no, nobody want to take over, bro. Nobody want to take over because they also know. Era Bobi Wine it wasn't the case wasn't about taking over. Tentative program ya kunnyonnyola atya. He said tugenda kubeera ne mubaka waffe wano ku NUP headquarters. Remember ono mubaka musiraamu okitegeera, because there was abasiraamu tukola bwe tutu okitegeera, but because amawulire gatuusewo ssaawa 6 okitegeera, kati nga programming yonna yonna bebanga yakulwaninga okutwala omubaka mu parliament and everything, what time would they drive to Masaka okutwala the body n'okola ABCD okitegeera nga it is impossible. Kyova nti yatuseeyo kennyini akwa program accordingly, era n'agamba nti no kumakya enkya tugenda keera mu parliament because balina okupaying respect to the honorable. Bino si bye bimu n'ebya honorable Diri ow'Ekoboko, former honorable ow'Ekoboko eyafudde okitegeera nti ye former MP okitegeera. Yes, they are both honorables, but waliwo ali active in parliament right now ye honorable Ssegirinya Muhammad. Nekino kanchi muyambe today mu entertainment. Sagala mu entertainment, but ennaku zino I'm trying to nowadays there are people olunaku olwaleero very many sources of news nti n'omuntu gobadde tomanya akola ki Brandon, waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kugana olunaku olwaleero kiye waliwo evolvement etambudde enkya kola YouTube channel ompite tunyumye ebya sakasi ku YouTube channel, but when we're on national television, these people there, they need to know real facts. Exactly. This same thing happens in the entertainment industry happeninga but not waliwo kintu kiri streamlined over protocol to chimanyi. I'm not against protocol. I'm not against protocol. Wulira kera kumacha ofe ufena omukufe. You know what will happen? Your family will be there, yes, or you're part of the family. But by entertainment journalists and the entertainment industry, again holding at the high prestige. Bagina gamanti omusajja waffe tugenda kumukwata bwe tuti. Tugenda kola bwe tuti because of what you've been doing and serving the nation. Tugana, but when it comes to games like of politics, waliwo still sides. I the mother omwana tebugenda mutwala mu parliament. Omwana abadde wano nga ali bubi nnyo. Nobody cared enough to
to take the repercussion or the precautions that should be aided on this person. Right now mulaga muli so concerned, mwagala kwa speeches amwe, mwagala kulaga nti mubadde so close, and right now you're very emotional. Mama bwakera n'agamba because kino ono wanda yange, I dare you come for this body. Okay. Would they take the mother in jail? But I think that is obvious. Kankubulire tekibeera kya by force. Okitegera. Naye scenario bado mama eguli elyamususseeko. Okay. And she couldn't. But she can't. Tekisoboka protocol ebeesigalawo. But to me, my point was, I stick to my point. Nti ebiseera ebisinga oyinza ogenda ne protocol what ogenze, but matter of the fact that the information has linked. Yes, that's what it's already breaked. Mama obokitegera bayinza okuba abugamba nange mama lindako ono mukulu naye ennaku enyiike nga temulemesa nga tasobola butabasiti nga kaaba ate bannamawulire babeezira mama kiki ekibadde era nagamba nti awedde. That is enough. Okay, away from that Brandon again. No, sometimes mbadde manyi nti when you come on national television you tell more biraga abantu sikukaya nanga abali ku YouTube okubeera nga we bypass on some things nti omuntu ali eri tugezako kumulaga nti everybody eya breaking down amawulire, but the questions kyekibuzo kyobuuza tobuuza gwe kukayana, but abantu oli okutegeera the reality ekintu kitambula kitya okitegeera nti si bwe ekyo ekibeera. But still in such kind of events are too many things of course involved. So that's why bw'okyaza abantu nga ffe abalina time okumanya what to tell people, gwe kyova nti nobeera moderator tobeera discussant. Kituufu, but ate ebiseera ebisinga when I have information I have to chip in. Si bwe kiri mukama wange. Okay, still moving on. Waliwo wabaddewo too many topical discussions okusinziira ku week engeri gye yatandikamu, and what we have seen, it's the reconciliation between Alien and Palaso. But yesterday nasobodde okulabika nti era tulaba Palaso abadde akola video shoot, but still when you get to hear some of the words and statements abantu abakava mu moment ya okulabika nti reconciling, nze ndowooza ng'omuntu opponent side erimba ngamba nedda simanyi. First of all mwe bayita n'entindilos mbanda banga atacyandiye ennyo. Yes, so kompe kugundye. What is your take about that? Antikati, reconciliation, it's a personal inner ability. It's not something we can just come here and we discuss and you make me want to reconcile. Yeah, I can if I slap you, if I one time nakulaba gravity ankubye basaje bakubye gumi all of a sudden, but if somebody would if I just came to you negamba chiye, I know the journalist wakabi noli muyimbi wakabi tubetaga, we need you to reconcile for the harmony of this environment. It is upon your heart to decide in your inner you nogamba, okay, I want to have peace with this guy. But these people, whatever images could have come out bagenze wa mukulu captain bagenze abamba babafudde n'aba student abamba bagamba jangu ne mama one omuzadde nenje yo bbiri nebibadde ku social media nti omba mugambe jangu ne mama one kitaawo nenje yes nenga reality yabagamba atya era bwe bifaanana naffe bwe twalinga mu yego batumye abazadde yagambye atya. Okay, this was the call a meeting eyo yakube esimu but I think I don't want to downplay that thing. It's a very respectable thing. It shows a picture. The Palazzo comes from a family. It's a very humble thing. Believe me, you sichi chogede ntinjala mu downplaying. I just want abantu oliwadde mu kifuna mu side A or B, depending on the side you're saying from. But the fact is that it's a gesture that is an organized man. By the mere fact that wamatiza tata one mama wo baje to hear something which is to dunti kiri muno ensasage yaddala abantu bekubye bachi, you know, that means there is a family behind this guy. And I think that's a good picture. Kati kanzije ne kusaidia ndala. Do you think Antino Patrick yet believing Antino mama ya dada atambula naye? We're forgetting one thing.
bwe balumba maka gaabwe maama paka nakati ya China nightmare eyo maama pressure zamukuba maama teyaliko mu lutalo lwa Museveni. Now you see, that's where I get the problem. Mama pressure zamukuba nti up to now buli kibamugamba according to this, because this is what Captain Mike Mukula did. He made a phone call to both sides. Osobola okujja n'omuntu wa family okitegera, we sit over this tulabe how we can handle this okitegera, let's have a lunch on nakubira n'oli let's sit jangu n'abantu olunaku luno ndiwe nti nikubudde kuneeno not together nti bajje mu time yemu okitegera. So oli ye yajja ne bazadde be, which is okay, ne batuula. I think he chose b'abantu abaawo ne batuula, they had lunch and everything, it was sorted. Oli ye najja because the mother is not even in the moods okuddamu okuwulira something happening kubanga kuno kati bwobanga oganda mama yaliko mu lutalo lwa Museveni oba mu lutalo lwonna ate ekyo kimuringinga back okubeera nga ate ajjukira nyagamba nti baatulumbanga ne mu mayumba, so this happen okitegedde kati memories ezo z'omubringinga back n'enyini tasigala psychologically safe. Let me tell you something, Brandon. Yeah, I was telling you. Now let me tell you, if Sunny, I tell you, tukenda tukole endagaano nga eri about ABCD. Let me say about, mostly let's talk about reconciliation. Let's reconcile. And I come, get somebody who is accountable to you. Somebody who can believe you. Somebody who can stack and still stand in you in thick and thin. And you bring your girlfriend. Sometimes I'll doubt whatever word you're going to tell me. And you bring some random guy who aboda kuleta. I'll doubt what you're going to say to me. But if you talk to me in the stature ya omukulu yali abayagala bakole harmony okujja n'omuzadde, it's a sign of I want to listen and I want to understand and I want to really do what you're saying. That's why I came with people who are accountable to me, just like my parents. Nobody's more accountable to me. Besides that, Brandon, do you think reconciliation yabadde authentic and from the bottom of their hearts it was received? It's going to be doable. I think abantu buli muntu yasomye post ezo muntu yawulidde bye boogera, the word reconciliation tebakikuwadde nti it has happened, bagambe baby steps of reconciliation balina we batuuseeko kwekyo, because this is not something kyogenda ogamba omuntu ng'emmotoka ze zoononebwa, amaka ge goononebwa, then you come and just in just a day and then you sit over it and ngamba nti nkusonyiye blood, let's continue, buli omu abeere ku kikye okitegeera, and then the next day you're bringing out songs and you're trying to show nti okyali hyper. Kyo kitegeeza nti nno these steps zisobola n'okutwalira wiiki n'omwezi okitegeera, because buli muntu akyafiweringa oli eyantusizaako obuvune bw'aba kulaga nti no ate ye akyakikuba nnyo, ate nze gwe yatusizaako obuvune nkyali calm, maybe somewhere somehow mutunuulidde ndabe kikyazzaako oba nze mbala ki okitegeera. This reconciliation is just about to show that there is a government, there is some people who are in a lane to guide and protect this fraternity as entertainment oba n'eggwanga erigenda mu maaso kyova waliwo ababayita naye tekibagaana kugaana kusalawo kye mugambye oba ofuna regardless oba tewale twogera aba n'oyogera naffe tekitugaana kusalawo nga ffe bwetukola ki bwe twagala. Nze in fact ekyo ekintu I like it and I say it's a good thing, because as they look back bajja kubagamba gundi yayogerako naffe ate era nawe omuntu agamba gundi yayogeddeko nawe gwe lwaki towulira. When 2 or 3 give you advice, that means that's a counsel. You got to know like you know it very well that man, the business is showbiz. Yeah. Ebyo byonna bijja kubeerawo, peace talks zigenda gendera ddala maaso, nsuubira bijja kuba bingi, but when lwakuba tuteeku side eyo eya reconciliation, nze reconciliation ye erina kuba mu bo. Kyova nze nali nsupportinga nnyo ekya omukulu ono wa Gun Boxing Championship Federation, omukulu ani
Muhanji ekyokuba nti bagenda mu ringi bemalegogo ekyo nange nakiwulira nangamba ya kijja kukola because that will be personal ate bino ebintu miraba birimu personal so naye ate kyenalyagadde kyetwalibadde ndowooza kitudrivingako but some proprietors or in the game the so-called promoters okuyimirira bagamba tubawadde fine okubanga oba abantu abali mu position okuba nti they govern and protect this industry bagamba tubawadde ban so far bali bakawa ban ababiri emabegako Gravity nani ne puzzle in a few bagenda bawadde abalala so before you know it waliwo abalala bayinza okuwa because from Palazzo statement yabadde agamba wano ban tetekola because atunulidde even is beyond here home woba omutunulira ban gy'okoze Uganda it's a local ban because the vision is beyond Uganda so I don't know ne woba otunulidde the ban of the 6 months olunaku olwaleero do you think it has a way because gamazima omuyimbi wa wano sente ziva ku stage okusookera ddala abatulaba there is what we call for sanity in everything that happens. We shall not wait for the worst to happen, and we don't think if we just let this just happen there is nothing like people to know in entertainment industry there are some things we're supposed to not encroach kubanga at the end of the day bino ebintu byonoona the entire business abantu abasomyekoko abagoberedde nnyo the outside world we've seen all that happen and we've seen where people have ended but if there are rules and regulations byomanyirako ntino bannange before it all happens before it goes to the extreme bino kandandiko kubyegendereza because a solution gye balabye I don't see it as a solution. In fact, it's a kunze ndaba bano ba regulators ndaba nga bayiseewo balikomye because the mere fact that nti balabye incident eno nge machuwaringa tetatandise leero bali badde babayita dda to harmonize nga afande byakola n'abayitanga bannange gwe jangu ali ne family oba n'abantu gojje ayenza okubanga akukiririzaamu naawe Palazzo jangu to harmonize ne mu kikolo ogusooka ne mu kikolo ogwokubiri still mumulanga chituse ku worst of the worst ngam okay you guys are banned but you can't all of a sudden banning ngani Gravity ne gundi ngati abayise ne council nti bannange tubayise nga babayita basoka nabayita ku gundi tebabayita mukama wange intimidation ngomuzadde anagamba yitawo wano naye nga akuta omukono guno gulimu omulawo call of concern nga tekyatwala na even a day nga mugambye nti no twabayise ne bagaana kati olw'okuba baganye tubabaanize so that means nebo bali baddewo kyebadde mwabadde mwakitadde dda mu statement tubayise tubagambe badde muli banned you know. I love how you think. The fact is that we love reconciliation but we have to give people time to grow just like one great musician Bobby Wine said let's give them a chance to grow because if you think banning them will make them better, then you're doomed. You're making them more hungry in the stomachs, I mean, the families, and to whoever. So the best thing is make sure you create avenues for them to reconcile. But you're creating avenues for them to be more hard. You understand? Angel Jabaluma tebalina performance. Okay. Okusinzira ku bikyagenda ddala maaso nabyeko ne post ya doctor Dr. Chameleon nga still encouraging a unity among each other but do you think has there been any positive impact nadala in this battle positive impact or do you think there is revenue back positive way esokanze gyendaba alien yayimba oluzungu nayimba vasi nga ziwera nganyimba mu luzungu positive it's an achievement. 2 yakola video shoot out of the scenery nebanga ina storyline yakabye nnyo if you're a director you know what I'm talking about yakola storyline yafuna storyline nti no muntu bwaveyo javudde ngamba mwacho no mwana yakoze video eri bweti you'd give him a storyline now yanga ali very interested of following up on that story you know so to me wadde birabika ng'ebibi naye ate
I see Alien is somehow a smart guy. The only thing he ensalawo ebiseera ebisinga eringa influenced by people who are surrounding him or some energy behind. You know, mwana omuntu gwe baasasudde oluusi asalawo newatalina salawo wadde amanye ekyokusalawo ate era omuntu aliko abamu oba abamuseesaamwe oluusi tamanya mangu tasalawo nga amaze ateeka mu conscious. Naye nze ku Alien gwe mmanyi ebiseera ebisinga abadde ateekangamu nnyo conscious ku his repercussion over his actions. Okay, away from that, I think it's been a minute okubeera nga twongera okulabika nti we have that chat about that incident. Naye nga tomorrow it's happening the 10 years of Spice Diana olunaku lwanca ku Serena Hotel. Mami Catherine Kusasira naye agenda kubeera ku Sheraton Gardens. So olunaku lugenda kubeera lwanca. I don't know, first of all, Brandon, njagala umpisizeemu about the two events because tuzze tulabamu some ebbugumu libaddemu ntino olunaku olwaleero ndabyeko waliwo omukyala gwe badde expecting okubanga ticket azijja eri n'awagira musaayi muto. No, but abantu buli muntu alina choice ye gy'ayagala okubeera nga ate abeeramu. Ekyokera ddala these two people balina audiences za njawulo. Buli muntu bw'abanga akunze abantu be bajja kujja okumuwagira. Nze sirabawo nnyo nti bano basharinga abantu be bamu. Kyoyinza okugamba nti bonna bali mu entertainment industry. But oli akugambye the roots of Catherine Kusasira, all is gold. Oli agambye the 10 years of Spice Diana. There are people abagenda okugamba nti nze njagala nnyo music wa Catherine Kusasira oba gyali oba taliyo nga tajagenda ku kivulu kya Spice. Nawe nagamba nawe nze njagala nnyo music wa Spice Diana nkuze muwulira tubadde ffenna the vibe is all era Spice Diana ne batalinayo concert tajagenda wa Kusasira. Kati beba abantu abasinga okuba abangi. The few people ababeera mu conflict in reality be batono. Okitegeera because of nti katugenda mu bululu tuli mu showbiz nti oli oba oli awo ayagala table ayagala kwemulisa and everything. So abo be bantu abatono nze sinza bakapitalizingirako okutaminga ekivulu ky'omuntu nti oba kinaamusala oba kinaakola ki. Ekisingira ddala okuba ekirungi oyina endongo, do you have what to serve people oba tolina? What is your agenda? Gwenga omuntu. We are 40,000 Ugandans aba happening on a daily. Kwezo zonna venue tekuliko venue ekwata abantu mutwalo. Onfuna? Kyo kitegeeza nti nno bona ng'obagasse n'omutwalo teguwera. So where is the 30,000? Abakyakala buli lunaku. Why don't we capitalize on kiki ekiremesa abantu okujja okujjuza ebivulu than okubeera nti nno gundi ne gundi alina ebivulu. If you remember last year in November, I think in October around the 17th, twali tulina ebivulu almost mukaaga ewali Kristo ewali musajja fo wekireka Viper ranking twali tulina ebivulu nga biringa musanvu. Nyash festival. Yes, twalinako okitegeera ebivulu byali bingi but all those guys bafuna abantu ate nabo tebajjuza. Okitegeera kati nekikubuuza ekibuuzo nekijja nti no kiki ekiremesa abantu okugenda mu bivulu of late onfuna. But tetusobola capitalizing ku two people who are having venues ezitaweza mutwalo. Ogamba nti no ki abayimbi muyimbe have music mubeere nga muwa abantu value for their money. It's the biggest question right now here. Nti esawa za kakati yes olanze roots of Catherine Kusasira. Kiki kyogenda okuwa abantu. You cannot talk about bringing President Museveni mu kivulu kyo eyo blanda yasoose. Why? People abakyakaze but ekintu kye bayita security. Now with the president fountain of honor nga omuinvitinze ku kivulu kyo omanyi bana abantu kye bagenda okubeerawo okitegeera. This is what happened with your concert I think with Serena the last concert. Nti abantu abali bagala okujja bonna batemingibwa because of president agenda kubeerawo okitegeera. And this time around people are looking at Catherine Kusasira omuyimbi not presidential advisor. They don't want to see the yellow blue or anything mu kivulu oyo n'omuteeka ebbali. That was a blunder. Kati nojja ku Spice Diana 10 years of Spice Diana.
guest of honor yali gundi ochegera prime Katikiro ochegera we need to see Spice Diana nga olanga nti 10 years of Spice Diana from the people who listened to your music, who supported you from Onsanura in 2013 nga gugwako 2014. Chichi choleta right now because yes, balaba Spice Diana cricket over Rugogo. Ochegera abantu ne bajja ne anticipating banamawole ne boogera about the singing and everything. You had the biggest stage. Era notandika ekintu kye tulaba kati saaza kati nti in Uganda we have now open stages. Aba promoters batanso bikola buli omwaleeta. But now Spice Diana as a musician kiki kyoleta bana abayimbi buli concert gyotegeka fokulanga there is something extraordinary ekiri musical kyolaga ono muntu ajja otuchaginze emitwalo 15 njagale 15 jange ngifiiringe onchaginze emitwalo 10 Catherine kusaasira njagale 10 ngifiiringe emitwalo gine 10 abatulaba tekubaako soda tekubaako mazzi tekubaako anything so kiba kitegeeza nti there is somebody's salary jakutte nakuwa but kiki kyomuwa we love you people, you do us good music, you entertain us biki naye omuntu akusanze ku kivulu ewa mitanda oyimba tomulaga kintu kyekimu ku concert. This is your concert. If possible bano bamperekeddeko baki bayimbe before sawa 2 jangu tukube disco, sing your lungs out tulage ntino oyina nekirala kyolese. It's the same thing general gamba bayimbi. Why do you tell us ntino you're launching a concert and you're launching a song olimba lumazewo omwaka mulamba olimba lumazewo emyezi 3? What are you launching? Please no, launch the song. Let people enjoy the song. It's a very very hurting thing in Uganda that it makes me I for one not to want to go to shows anymore because I know what to expect. Ate n'ekirala nina kumatona okujjaawo nyizo kyerabira mbeegayiridde abayimbi having a television broadcasting live ku kivulu kyo it's not a add-on to you. Nkiddamu abayimbi ekivulu kyo nga television TV eriawo a broadcasting live nga naye bwokola it's not a add-on. Why are you inviting people when a TV can come and stream live ne babeere waka waabwe? It's okay. You're downplaying somebody who has paid 100,000 najja ku kivulu kyo musabe emitwalo 5 asigale waka azikuwe. Totuna aspect wetyo actually nze kunze nze nchikiriza let people enjoy those who are in the diaspora that can nick in online. They can have the show after but they cannot have it in real time. Ne streams ezimu ngafa ababera mu diaspora streams basa lindako kazireyo ekizibu kiri kimu nti we don't get what value for what we've paid for. Nti omuyimbi we Uganda sound production eba yemu ku obanga mama fina yayimbye obanga fina masanyalaze yayimbye so nga sound ojula ngoma yeye ya bulijjo paku are you in a position okulaba ntino the music industry eya Uganda going mu maaso prospering over oyagala ebeerawo ng'ekitenge gye eri ku mazzi etambula butambuzi when we are seeing these things and if abafunye omukisa okubeera nga we can come on TV and try to show people in the outside world chiche bali mukola ekiri mba aninga esaza kati e Uganda waneno abayimbi bafe few of them understand the digital world. Nti esaza kati omuyimbi akugamba nti nakayimba kakasenge ku YouTube namugamba mbadde nsaba ompe ku link ya Spotify nagamba 80 eriruddawa. People like James Proper are not given platforms. People like me are going to be taken for granted ochegera because sani ye ayagala ekintu kisigale nga bwe kiri. Ochegera abayimbi esaza kati we are talking about copyright. Yes, copyright here it will take us a long way but what we do also byogana kutandikira waneno show yo muyimbi oneso kwanga etundibwa kyebalina okukola to regulate nti abantu abagenda okuteka ku streams abagenda okubanga abalaga ku stations because usually ogenda sanga stations zino za patterninze nabo
zibawadde ABCD nga listen basobola nako okufuna return in their investment because both of them are business, they're different entities and they are workmates. And they branding at the venue? The branding is not enough, brother. Listen. Nanyini station BTM nga nyina yabalabi nga 50 ekata nga bagala okulaba ekivulu naye nga napattanize ne Spice Diana kati bwema napattanize that means nowadays what they call it's called what, more like butter trade, it's called what, we switch goods. So why don't you rebroadcast the event after? Why would I rebroadcast the event when I've given you hands-on business? Nkwa live mentions. Besides that, mbadde nsaba kiye we get there tukomeo wano tutunulire ekintu kya digitalization ne copyright. Kyakubiri nja kusaba musajja wange Bripe akola access akola level up ofuneyo olunaku you invite people. We need to teach the world ne industry affe the way forward. Bino ebintu byetu nkwogeramu tetwagala kubeera ngate omwana alina akasimu ewaka atudde okitegeera essaawa zakakati bino ebintu byonna byonna byetwogerako the outside world eri mu kutukubira mu byebyo ebintu check Rwanda ekiri mu kapeninga era nja kusaba gavumenti his excellency Yoweri Kaguta Museveni omukulu Innocent Kawoya yali azze ne tech eya digitalizing Kampala kati ayinza okuba nga takomawo mu eyo position tumukwate that digitalizing kyetwagala kati kubanga it is the way forward tusooke tumukwate tumusembeze oyo guy wa high people. No, because people wulirya in entertainment industry the people like James Proper they are not hard. The people like me ndi mukogeresa zakati and everything is being watered because of kyetwagala ekyokuusa. Obdinako kakudemu just 1 minute. Yeah, 1 minute. Now let me tell you something. It's just about policies. One or two policies to governance when it comes to aired out and aired in. Kwanza bamaze koze business nawe yaje bayita gentleman's agreement. Ate bodde no ngamba mbusina kufuna nange kyenye nafuna. Oba olimbi nabode nga Super Bowl bagizanya nga abantu basasudde abakabi bayimba nenga ni mu Uganda njiraba nenjiraba ntya nasasudde ki PTV naye nagwesasula eberengera gasheyo so kyekitali wano nti it is just exclusivity chikomaawo toyanziza nnyo tukitegedde. Besides that bana mbadde njagala tumalirizeeko ne ku oba walabyeko as you wrap up nga tumaliriza twalabyeko Fiki Gaza yayigiseko mu office ya omukulu honorable minister waba n'abavubuka Balam, but it has caused ruckus in about people bagamba yavudde mu struggle naye ku byavudde ku mu meeting Fiki Gaza olunaku olwaleero yandibagenda kuyambako kati gavumenti okutambuza okendeza obumenyi bw'amateeka mu ghetto. Ekyo kyangu nnyo eno simple logic abanayuganda muyiga okufumiitiriza. Godparent wa Fiki Gaza yani mu entertainment industry Dr. Jose Chameleone ali luddawa mulwadde agwawa mu politics. Thank you. So Fiki Gaza bawanga yagenda mu NUP yali agenze kolaki kunonya support kali wakomewa honorable Balam wawa boys wa movement era ndo zanonya support. Logic. My submission is this. I'm thinking Fiki Gaza also na inakaba abatamuwa good guidance of how to make your steps, because when it comes to people, because fetukuma akaivuza feziraba ate tukuma a sharp eye on everybody. So zekunze I don't think bagenzemu balonza nti Fiki Gaza ina more influence okusinga Butcherman. They should have called more Butcherman than calling Fiki Gaza. Hear me out. Akahona ne Balamu kateke mu gapu, aka Captain Mike Mukula kateke mu gapu,
ozanye chess. I love people who are playing chess. Thank you very much. Tweyanze gwebale kusebe omwaka ozze nangero. Nedda kati njagala kukolera bana Uganda. I want to see the industry. I want to see the industry prosper. Sikyagala bino ebintu byakwebuzabuza. I want to be a difference ku ba citizen journalists abali mu Uganda. Siri wasimu. Toli wasimu. TV na kuwa abantu real things. Nze ndi journalist ali qualified. Nacho point ne journalism tena bakubera governed. Tofayo kati gwa bakyagala ba governing. Abakyagala ba governing. Omwana abera ku TikTok n'agamba fe tuli ba amanyi okusinga mmwe.